small cation ஆயிடும். அதே மாதிரி it inversely proportional to the size of the cation. Size of the cation decrease ஆகும்போது polarization increase ஆயிடும். So இங்கேயும் வந்து நம்மளோட இந்த ஒரு தியரி தான் இங்கேயும் சொல்றாங்க. SSCBA. Charge on the anion. Applications. So always remember, extent of the polarization increases, covalent character increases, and that is something we discussed in the FAJAN'S rule, right? Now இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு question கொடுத்திருக்காங்க children. LIF, LICL, Hello my dear students, welcome back to Vedantu NEET Vettri channel. நான் உங்களோட மாஸ்டர் டீச்சர் அனகா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து கெமிக்கல் பாண்டிங்ல ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான டாப்பிக்கை பற்றி தான் பேச போகிறோம். நிறைய வந்து அப்ளிகேஷன் லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த ஒரு டாப்பிக்ல இருந்து வந்திருக்கு. ஸோ FAJAN'S ரூலை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போகிறோம். என்னது இந்த FAJAN'S ரூல்? சிம்பிளாக நீங்கள் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. FAJAN'S ரூல் சொல்கிறது, ஒன் செகண்ட், FAJAN'S ரூல் இஸ் ஆக்சுவலி SCBA. மேம் என்னது இந்த SCBAன்னு சொல்கிறது? Small cation, big anion. What do you mean by this SCBA? Small cation, big anion. So actually இந்த FAJAN'S rule என்ன சொல்றாங்கன்னா, எந்த ஒரு அயோனிக் காம்பவுண்டும் நமக்கு வந்து அது 100% பியூர் அயோனிக் காம்பவுண்ட்னு சொல்ல முடியாது. அதுல வந்து ஒரு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கோவேலன்ட் கேரக்டர் இருக்கும். இல்ல ஒரு கோவேலண்டோட வந்து ஏதாவது ஒரு தூசி ஏதாவது எங்கேயாவது இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஒரு அயோனிக் காம்பவுண்டா இருந்தாலும் அதுல எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் கோவேலன்ட் கேரக்டர் இருக்கு, இல்லைன்னா ஒரு செட் ஆஃப் அயோனிக் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து இதுல வந்து கோவேலன்ட் கேரக்டர் ஹையா இருக்குன்னா, யூ ஜஸ்ட் சிம்பிளி ஃபாலோ திஸ் ரூல், ஸ்மால் கேட்டியான் பிக் ஆனியான். ஸோ கேட்டியானோட சைஸ் ஸ்மால் இருக்கிறதும் ஆனியோனோட சைஸ் பிக்கா இருக்கிற அந்த காம்பவுண்ட்ல தான் என்னதா இருக்கும்? they will be having the more ionic covalent character in the ionic compound. Okay, so always remember, the greater the polarization of the anion in a molecule, more is the covalent character. So ஒரு anionோட polarization greater ஆகும்போது, which means big anion, and that will be having more covalent character. And also remember, polarization is directly proportional to charge on the cation. So polarization increase ஆகும்போது charge on the cation also increase ஆகும். Charge on the cation increase ஆகுறேன்னா cation size என்னதா இருக்கும்? small cation ஆயிடும். அதே மாதிரி it inversely proportional to the size of the cation. Size of the cation decrease ஆகும்போது polarization increase ஆயிடும். So இங்கேயும் வந்து நம்மளோட இந்த ஒரு தியரி தான் இங்கேயும் சொல்றாங்க. SCBA. Charge on the anion increase ஆகுற polarization increase ஆகும். See, polarization increase ஆகும்போது தான் நம்மளோட அந்த ஒரு covalent character increase ஆகுது. So charge on the anion increase ஆகுறேன்னா size of the anion increases, which means big anion. Again இந்த ஒரு விஷயம் தான் நம்ம சொல்ல போறோம். And size of the anion is directly proportional, so big anion, and that is directly proportional to the covalent character. So if you have an example like BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 and BaCl2, here இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுது, இங்க எல்லாமே வந்து குளோரின் சேமா இருக்கு. ஸோ குளோரின் சேமா இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம பார்க்கறது, நம்ம வந்து இப்போ எனக்கு வந்து குளோரின் எல்லாத்துலயும் சேமா இருக்கு, எப்படி மேம் கண்டுபிடிக்கிறதுனா, ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் த ஸ்மால் கேட்டியோன். இதுல ஸ்மால் கேட்டியோன் எதுன்னு பாருங்க. see, பெரிலியம், மெக்னீசியம், கால்சியம், ஸ்ட்ரான்சியம், barium. இதுல பாத்தீங்கன்னா this is the small cation. So whichever is having the small cation, see, we can look to the amount of this or we can look to the anion also, but since anion is very constant here, எல்லாத்துலயுமே chlorine இருக்கிறதுனால we cannot rely on that. ஆமா தானே? So அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? We have to check for the small cation. So small cation Be, Mg, Ca, strontium, barium, which means we can understand that BeCl2 is the small cation, Be is the small cation, so that will be having more amount or more polarization, which means more covalent character. So this is how we will be finding out the covalent character in an ionic compound. Next one, see, polarizability. So here also polarizability is directly proportional to charge of the anion. Anode the charge increase ஆகும்போது polarizability increase ஆயிடும். Now applications. So always remember, extent of the polarization increases, covalent character increases, and that is something we discussed in the FAJAN'S rule, right? Now இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு question கொடுத்திருக்காங்க children. LIF, LICL, LIBR, LII. So you know that முன்னாடி இருந்த questionல cations எல்லாமே டிஃபரெண்டா இருந்தது. anions தான் சிமிலரா இருந்தது, chlorine தான் சிமிலரா இருந்தது.
cations எல்லாமே different இருந்தது. So we can go for the small cation ஏதோ அதுல தான் என்னதா இருக்கும், they will be having the highest ionic covalent character in an ionic compound. ஆமா தானே? ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல எல்லாத்திலுமே what is same? Cation is same, right? Cation is similar. So அதனால நமக்கு என்ன பண்ண முடியாது my dear students, cation பேஸ் பண்ணி நமக்கு அந்த வந்து covalent character இருக்கு நம்மளால சொல்ல முடியாது. We have to check for the anion. Anion check பண்ணும்போது we know what is the rule, small cation big anion, SCBA. So big anion இருந்தனா they will be having the covalent character more. Am I correct? Covalent character more. So which will be having more covalent character in the example? I will be having more covalent character because I is more size when compared to all other things. So this will be having the more character, more covalent character, even though that is an ionic compound. Now next one, NaF, Na2O, Na3. Okay, Na3N. So here இங்கே நம்ம பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் Na வந்து இதுல ஸ்டேபிளா இருக்கு, I mean கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. ஆமா தானே? எல்லாத்துலயுமே Na காமனா இருக்கு. So we cannot rely on this particular Na. ஆனா இங்க வந்து size பாத்தீங்கன்னா, so size of the cation we cannot check, we have to check the size of the anion. So whichever is having the more size big anion, they will be having the high polarizability or high FAJAN'S rule. So which is having the more fluorine, oxygen, nitrogen means carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. That is the order. So nitrogen will be having greater size, which means that will be having the more covalent character, and then oxygen, then fluorine. So nitrogen will be having more covalent character in the ionic compound than when compared to the other compounds. Now next one is the melting point. Always remember the melting point is directly proportional. See, melting point is inversely proportional. So whichever is having the less covalent character, that will be having the more melting point. So which is having the less covalent character, we know that it will be LiF will be having the less melting point, because they LiF will be having the more melting point. I have said it ulta children. LiF க்கு தான் என்னதா இருக்கும், more melting point இருக்கும். ஏனா அவங்களோட polarization வந்து கம்மியா இருக்கு. So FAJAN'S rule வந்து inversely proportional to the melting point. So whichever is having more covalent character, that will be having less melting point. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க தான் என்ன வந்திருக்கும், they will be having high melting point because ionic compound character வந்து இங்க தான் அதிகமா இருக்கும். So same thing happened to this particular examples also. So this is actually the FAJAN'S rule. So sweet சின்னதா ஈஸியா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த SCBA, small cation big anion. Okay, that is inversely proportional to the melting point also. So இது மட்டும் ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க. FAJAN'S rule is a very important while asking, they will be asking about the melting point, they will be asking about which will be having the more character, ionic covalent character in an ionic compound, and they will ask you the decreasing and increasing order and all. So இது வந்து small cation big anion, இது மட்டும் ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க. So இந்த மாதிரி இருக்கிற கண்டென்ட்காகவும் இந்த மாதிரி நிறைய குட்டி குட்டி வீடியோஸ்க்காகவும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக்கும் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பை பை.